tumatakas. Mula, sa Creative Cooking Manila, Masarap, manhang, na, spicy crab curry. Faran nan paglaluto. Fakaluan or steaming crab. Hindian mamula and balat nito. Ganito ang crab kapag luto na. Sangkap. Hoga sana hiwain. Buksan ang bahagya ang shell ng crab. Para manua ang lasa. Initin ang kaserola. Gumamit ako ng butter at tinuno ko. Simulan na naan maggisa. Onion. Ginger. Sunod natin ilagay ang crab. Hayaan natin lumasa ng bahagya ang pan-gisa. Lagyan ng tubig, bahagya lamang. Sunod natin idagdag ang patatas. Carrots. Gata or coconut. Fish sauce. At curry powder. Haluin. Ihulog na ang chili, mas marami mas spicy. Halo and paprika. Takpan at haya and kumulo. Kapag naglalang his naan gata, malapit na ito maluto. Ayan, luto na. Eto naan super sarap na spicy crab. Sana ay nagustuhan niyo and recipe na ito. At wag po natin kalimutan, mag-like, share at subscribe. Maraming Salamat. Simple at masarap na recipe mula sa Creative Cooking Manila.